left side OMR, right side ECR. நடுவுல உங்க stepstone secret plots. Beach resort plots just 24 lakhs onwards. Call 96268 99268. Super 𝑭𝒊𝒏𝒆. ஹாய் ஹலோ வணக்கம் மக்களே, நான் தான் உங்கள் 𝑭𝒊𝒏𝒆 அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம கூட வந்து ஒரு 3 லெஜெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. அண்ட் இந்த இடத்துல நான் உட்காந்துருக்கிறதுக்கு நிஜமாவே ஐம் ரியலி கிரேட்ஃபுல். வணக்கம் சார். நமஸ்காரம் சார். நமஸ்காரம் சார். ஏன் இது அப்படின்னு சொன்னேன்னா, சார் வந்து லைக் ரசூல் பூக்குட்டி சார், மாதவ் சார் அண்ட் சரத்குமார் சார் ஒரு 2 ஸ்டேட்ஸ் கலந்துருக்காங்க. நான் வந்து நடுவில் உட்காந்துருக்கேன், எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்கேன் சார். அண்ட் உங்களோட ஒர்க்ஸ்க்கு ஒரு பெரிய ஃபேன் தான். அண்ட் இன்னும் நீங்கள் நிறைய விஷயம் பண்ணணும், அண்ட் உங்ககிட்ட நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் கேட்கணும்னு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லைக் எப்படி இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து சார் உங்களுக்கு சார் தான் வந்து பிச் பண்ணார் உங்ககிட்ட கண்டிப்பாக. ஸோ எதனால இதை அக்செப்ட் பண்ணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க? இந்த ப்ராஜெக்ட் ஏன் பண்ணலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சு எந்த இடத்துல? அது இந்த ஃபிலிமின் ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஒரு சர்வைவல் ஸ்டோரி. சீயில் ஒரு போட்டில் 2 கேரக்டர், ஒரு பட்டி, ஒரு நாய், இதுதானே. ஐ செட் to survive, you have to make the audience sit through 2 hours with this as an idea. He said very little in the land, very little of the film is in the land. Land very little, yeah. But sea illadana main film is exactly. 65%. So I had already done a film called Warning in Hindi, which was quite a similar story. Not similar story, but similarly, like it gets stuck. They go to a catamaran, they get stuck in the middle of the sea, and there's only a baby and a dog in the. Everybody is like swimming down, and the ladder goes missing, and they get stuck, and there are shark there. That's a very interesting thing to work with the sea and all that. So how to show passage of time and all that is only. But to my advantage, this had 3-4 places. They had the deck. It had the engine room, it had a room inside, and they keep going in and out. There are things that is happening outside also. You know, the Navy police comes, this guy comes, that guy comes, arms dealing and all that happening. So for me it was a huge opportunity to play with sound, especially perspective of sound. I thought it will take. I mean, I only get these kind of challenging work. I never get normal film. Last time Parthivan came, he came with one mad film like this. This time Sarathkumar. And the moment I said, okay, we'll do it, Sarathkumar calls me, we are shooting, and we are working after a long time. Immediately after my Oscar, we worked together. Then as family, we know each other. I'm a great fan of his work from college days. His wife, his family, everyone is known to me. They all love my work especially. In fact, for my film's promo, ma'am had sent a very courteous and very touching message. So I have that huge respect for him. And for me, all those people's work I saw, I grew up. Exactly. In the college time, I kanda hero, and the Sharif sir, Kamal sir, Rajini sir, Satyaj sir. Ivar ellam kuda I can work today is my biggest blessing. Yes sir, exactly. As a film student, as a person who is in love with cinema, to be able to be in their company and share work and work with them, walk along with them, for me is the biggest blessing. Very good sir, nice. And sir, இவ்வளோ தூரம் சொன்னப்போ இருக்கிறதுலேயே உங்களுக்கு வந்து சாரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஓரியன்டாக வந்து ஒரு பிடிச்ச ஒரு படம், ஒரு கேரக்டர்னா எதை சொல்லுவீங்க? குங்கன். இப்போதானே சொல்லியிருக்கேன். இந்த பழசிராஜாவில் இந்த ஃபிலிம் இருக்கு, இந்த ஃபிலிம் மை ஃபர்ஸ்ட் மலையாளம் மூவி. அதில் குங்கன் இந்த ஒரு கேரக்டர் இருக்கு. There couldn't have been anybody else. But I thought he will win a national award, like a supporting actor national award, because Mammuka was all pervading in the film. But that is what today in the flight, I met somebody who asked me, where are you going? I said, I'm going to Chennai. I have a promotion shoot with the Sharad sir. நம்ம குங்கனா லைக் சார் அந்த கேரக்டர் அந்த பேரில் நம்ம ஒரு ரெக்கக்னிஷன் அந்த பேரில் வரும்போது இட் இஸ் லைக் இட் இஸ் ரியலி. அண்ட் நோ மலையாளிஸ் will always remember him as Kungan, for sure. Like a decade and a half, everyone who has seen Parishiraja and that generation will recognize him as Kungan. Thank you very much, sir. Yes, sir. Sir,
டேரக்டர் வந்து உங்ககிட்ட இந்த கதை சொல்லும்போது இந்த கதை சொல்லும்போது உங்கள் மைண்டில் வந்து எந்த ஒரு மொமெண்ட், எந்த ஒரு ஸ்பார்க் வந்து இதை நம்ம பண்ணுறோம், இதை நம்ம பண்ணி ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம்? ஏன்னா நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க டேரக்டரோட ஃபர்ஸ்ட் மூவி வந்து அந்த கோர்ட் ரூம்லேயே வந்து ஃபுல்லாக எடுத்திருக்க வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ இந்த ஸ்டோரி நரேஷன் அப்போ எந்த ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து ஓகே இதை நம்ம பண்ணியே ஆகுறோம் அப்படின்னு எந்த இடத்துல தோணுச்சு? அவர் வந்து அந்த படம் நான் பார்த்தேன் இல்லையா, அது கோர்ட் ரூமில் பண்ணவர் இப்போ என்ன கதை சொல்ல போகிறாருன்னு பார்த்தா அதே மாதிரி வந்து he has gone into the same genre. இந்த சேம் ஜானரில் ஒரு இமோஷன் இருந்தது அண்ட் ஒரு சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு சர்வைவல் ஸ்டோரி. இது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. இன்றைக்கி வர ஸோ மெனி மூவிஸ், என்டர்டெயின்மெண்ட் மூவிஸு, டிஃப்ரெண்ட் ஜானர்ஸு, இன்வெஸ்டிகேஷன் பேட்டர்ன் எல்லாமே இன்றைக்கி கரண்ட்டில் என்ன இருக்கோ அதான் நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க. ஸோ இவர் இப்படி இருக்கும்போது கூட இதை ஒரு சேலஞ்சாக எடுத்துகிட்டு இதை தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது, அதுவும் நான் மலையாளத்தை பண்ணுறீங்களான்னு கேட்டேன், இல்லை தமிழில் தான் பண்ண போகிறேன்னு. ஸோ தட் இஸ் another சேலஞ்ச். See, இந்த கண்டென்ட் வந்து ரொம்ப ஆர்டிஸ்டிக்குன்னு சொல்ல முடியாது, என்டர்டெயின்மெண்ட் சொல்ல முடியாது. இட்ஸ் இன் பிட்வீன் வேர் பீப்புள் ஹாவ் டு லைக் இட். நிச்சயமாக லைக் பண்ணுவாங்கன்னு நினச்சி எடுக்கிறார்ல, அந்த கட்ஸ் ஐ லைக் டு பட் தட் இஸ் வை சார் சொன்ன மாதிரி கடலில் 2 கேரக்டர் தான். அதுக்கு மேலே வெளியே இருந்தால் கூட அது ஒரு 30% இருக்கும், மற்ற 70% சீல தானே. ஸோ சார் சொன்ன மாதிரி நான், அப்புறம் அந்த இப்போ இந்திரஜித், அப்புறம் ஒரு டாக், அது 3 தான். ஸோ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பண்ணியிருந்தார். ஸோ இட்ஸ் லட்சம் ஆடியன்ஸ் வந்து நீங்கள் வித்தியாசமாக படம் பார்க்குறாங்க, இதை பார்ப்பாங்கன்ற நம்பிக்கை தான். அண்ட் இட்ஸ் வே ஆஃப் நரேஷன் அண்ட் அது டு த டீ எடுத்திருக்காரு தான். நைஸ் சார். உங்ககிட்ட கேட்கணுன்னு ஒரு கேள்வி என்னென்னா, ஒவ்வொரு ஃபிலிமுக்கும் நீங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு பிரேக் எடுக்கிறீங்க, ஒரு சின்ன ஒரு டைம் கேப் எடுக்கிற அந்த இன்டர்வல் வந்து ஒரு 3 years 2 years மேலே இருக்கும்போது, ஸோ அடுத்த ஸ்டோரியை இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக டெவலப் பண்ணுறதுக்கான ஒரு டைமாக, இல்லை வந்து ஒரு யூ நீட் அ பிரேக், ஒரு எதுக்காக அந்த ஒரு சின்ன ஒரு இன்டர்வலுக்கு ஒவ்வொரு படத்துக்காக? இந்த மாதிரி இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் மூவி பண்ணதுக்கு கொஞ்சம் டைம் இருக்கும், ஒன்று கோஆர்டினேட் பண்ணதுக்கு. ஏன்னா இது இந்த படம் தானே, ஸ்கிரிப்டிங்கு கொஞ்சம் டைம் இருந்தது, இமேஜினேஷன் அது வந்து ஒரு இடத்துல இருக்கணும். அப்போ எல்லாரையும் ஒரு தடத்துலேயும் வந்து ஸ்டெக் ஆகணும். அப்போ அந்த இடத்துலையும் வேணும் கொஞ்சம் டைம் இருக்கும். പിന്നെ அதுக்கு சப்போர்ட்டாக வந்து விசரத் சார், പിന്നെ ரிசுல் பூக்குட்டி, ரிசுல் வந்து ഞാൻ അവർക്ക് சொன்னது ஃபஸ்ட்டு பார்க்கவே அந்த டைமில் சொன்னது, இந்த படம் பார்க்குற டைமில் நம்ம கடலில் இருக்கிற மாதிரியே ஃபீல் வரணும். அது ரொம்ப ரொம்ப அதுவரை பிரில்லியண்டாக பண்ணியிருக்கு. அது படம் பார்க்குறது அந்த தியேட்டரில் இருக்கும்போது, அந்த பிக் தியேட்டரில் இருக்கும்போது நம்ம ஃபீல் அப்படி தானே இருக்கும். அதுதானே அது. அப்போ இந்த மாதிரி எல்லாம் டிஃப்ரென்ஸு ஏதாவது மூவி பண்ணணும்னு நினச்சா கொஞ்சம் டைம் இருக்கும். பின்ன எல்லாமே கோஆர்டினேஷன். இந்த படத்துக்கு ஒரு மீன்ஸ் பிக் ஹேண்ட்ஸ் வந்து எப்படியும் பேக்கில் வராது. இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து சேர்ந்து தானே இது படம் வரும். அதுதான். ஸோ டெஃபினட்டாக நான் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டாக நானும் வந்து கேட்டிருக்கேன் சார். ஸோ என்னோடய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து இந்த கடலில் ஒரு கப்பலில் போய் ஒரு படம் ஷூட் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு அட்வென்ச்சரஸானது, ஒரு லைஃப் டைம் மெமரியாக ஒரு விஷயம். ஸோ நீங்கள் சொன்னீங்க இமேஜினேஷன்லேயே நான் வந்து கொஞ்சம் எழுதி ஸ்டோரி இருந்தேன். நீங்கள் அந்த இடத்துக்கு எல்லாமே போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி கண்டிப்பாக ஒரு சர்வே ஒரு விஷயம் பண்ணியிருப்பீங்களா சார்? இதுக்கு முன்னாடி போய் அந்த ஆம்பியன்ஸ் எல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுருக்கு. அதுக்கப்புறம் பின்ன கொஞ்சம் இமேஜினேஷன், பின்ன நிறைய படங்கள் எல்லாம் கடல் பார்த்துட்டு அதெல்லாம் கூட சேர்த்து தானே இது க்ரியேட் பண்ணியிருக்கு. அப்போ இது இவர்கிட்ட சொன்ன சரத் சார் இது கேட்ட வழிக்க மீன்ஸ் அவர் ஓகே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. தென் இதில் 2 பேர், இன்னொரு நாயா, இந்த 3 கேரக்டர்ஸ், தென் போட்டு 4ஆமത്തെ கேரக்டர், இந்த சி வந்து 5ஆமത്തെ கேரக்டர். இது மட்டும்தான் இந்த 5 கேரக்டர்ஸ். பின் இதில் ஓன்லி டைலாக்ஸ் நிறைய இருக்காது. இதற்கு சேலஞ்சிங் கொஞ்சம் கூடி இருக்குது. ஏன்னா இது சவுண்ட் டிசைனிங் தானே இந்த படத்தில் சாருக்கு நிறைய வேலை கொடுத்துட்டீங்க. மியூசிக்கும் இல்லை, டைலாகும் இல்லை, ஆம்பியன்ஸ் மட்டும் കുറച്ചും കൂടി വർക്ക് ഓസ്കറിന് ശേഷം എല്ലാവരും വരും സാർ அந்த സൗണ്ട് മാത്രം സാർ ഫിലിം അത് എനിക്ക് ടെൻഷൻ സൗണ്ട് മാത്രം how can you hold it, you know? Yes. So you need music. Some places where when it comes you should hear it, when it comes you should feel it. Exactly. So the usage of music is more important than whether to have music or not music. The usage have to be correct. I think in this film the usage of music is very correct. Wherever it comes, it makes an impact and goes. സെറ്റിലായിട്ട് ബാക്കിൽ പാഡ്സ് എല്ലാം വെച്ചാൽ ரொம்ப ரிதமிக் ஆகிட்டுல மியூசிக் வந்து இருக்காது. கொஞ்சம் அது இவருக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது, அது மாதிரி தான் வச்சுருக்கு. அது இவர் ஆம்பியன்ஸ் நிறைய இடத்துல இருக்குது. அந்த ஆம்பியன்ஸ் எஃபெக்ட் தான் இந்த படத்தில். You feel you are trapped.
inside an engine room or inside a room, a cold storage, which is docking in the sea. So every time you see that the ship is docking, and he goes from extreme close-ups to extreme wide. Extreme wide. You see the whole sea, expanse of the sea. Where you see the sea is very still. Okay. In that height, Exactly. there's no wave. There is no. Now, how to create this whole motion? Because every shot, if you don't give something new to the audience, it becomes very boring. For example, like you have claustrophobia. Suppose we have an audience who has claustrophobia. He looks at one space and one character. Whatever he does, after some time he feels claustrophobia. We cannot let the audience feel claustrophobia. So you have to constantly give, because sound is far more powerful than visual. Because you hear that sound, you have an image. Exactly. Yes. It can be a danger, it can be somebody's trying to survive, it can be anything. Suddenly it gives you an image which the picture doesn't give. So if you constantly give this, one change, 2 change, 3 change, 4 change, then you come back to the 15th change, then people automatically get engaged. The auditory engagement is far more powerful than the visual engagement. That is what I experimented in this film. அவர் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணதில் வந்து சொல்லிட்டாரு, டோட்டலாக போய் கடலில் எடுக்கணும், இன்னொரு போட் இந்த பக்கம் இருக்கணும், அதை வச்சு ஷூட் பண்ணணும், ஒரு போட் இருந்தால் பத்தாது, இன்னொரு போட் இருக்கணும். இப்போ ரவுண்ட் ட்ராலி மாதிரி ஷாட் எடுக்கணும், அந்த இது சுற்றி கரெக்டாக வரணும்ல, இவ்வளோ மேட்டர் இருக்குது. சாதாரண விஷயம் எடுத்துருக்குது. அந்த சார் சொன்ன மாதிரி இன்ஜின் ரூமு, கோல்ட் ஸ்டோரேஜ்லாம் அந்த போட்டில் என்ன சைஸ் இருக்குமோ அதே சைஸ் வந்து அதுவும் மூவ் பண்ணணுமே. அப்போ அதுக்கு ஹைட்ராலிக்ஸ் பண்ணியிருந்தார். இந்த மூமெண்ட் கொடுத்துருந்தாரு, இந்த மூமெண்ட் கொடுத்துருந்தாரு. ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் பிளான். தட்ஸ் வாட் ஐ லைக் அபவுட் த ஹோல் ஃபிலிம். എന്നാൽ മാത്രമല്ല സൗണ്ട് അവിടെ ഈ അറ്റ്മോസ് ഡോൾബി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സൗണ്ട് ആംബിയൻസ് ആക്ച്വലി இந்த மாதிரி படத்தில் தானே நிறைய இந்த மாஸ் படங்கள்லாம் வந்து நிறைய ஆம்பியன்ஸும் மியூசிக் எல்லாம் போட்டு பயங்கர ஹெவி ஆக்கிடும். പക്ഷേ இது டிஃப்ரென்ஸ் சவுண்டு எப்படி தானே இந்த சவுண்டு பண்ணியிருக்குன்னா இந்த ரிஸ்க் என்ன இருக்குது இந்த மாதிரி படத்தோட தெரியும். ശരിക്കും കറക്റ്റാக സൈഡിൽ നിന്നല്ല ശരിക്കും നമ്മൾ സീഡ് ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന മാതിരി എനിക്ക്. இல்லை நான் ஒரு ஷாட்டு பார்த்தேன் சார் சவுண்டில் படம் அது ஒரு பெரிய ஒரு ஆக்ஷன் ஒன்று நடந்திருக்கும். சடனாக ஒரு காமு சார் சொன்ன ஒரு திடீர்னு ஒரு ஒயிட் போயிடுவார், ரிப்போர்ட் போட்டு இப்படி ஆடிட்டு இப்போ அவரோட சவுண்டு அது மேலே தண்ணி வந்து போட்டு அடிச்சுட்டு போகும். அதெல்லாம் பார்க்கும்போதில் ரியல் சவுண்டு நல்லா கரெக்டாக இருக்குது. தேட்டரில் பார்த்தா இட் கிவ்ஸ் யூ அவர் சொன்ன மாதிரி சவுண்ட் கேன் டேக் யூ இன் டு த சீ. அந்த ஒரு கதை பறையாத கதை சொல்லுற ரீதி இருக்கு. அந்த you don't have to tell the whole story to tell the story. அந்த இதில் ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்குது. அந்த சார் ஒரு ஸ்பேட் எடுத்து he is standing with the spade. When you hear the sound of the spade hitting a sand, like அது கையால் மாதிரி சார் ஹிட் பண்ணுறது, you don't see anything. When you cut to, you see a cold room where this guy's only see his leg moving. Then when you look at him, you see that he has already hit him, beaten, bruised, and he is almost in a vegetative state. So just one sound, only one sound, and it conveys. அந்த மாதிரி ஒரு narrative devices இந்த ஃபிலிமில் யூஸ் பண்ணியார். சவுண்டுக்கு தானே அது ஆக்சுவலி அதானே தலையில இருந்து முடியல. திங்க் பண்ணி சீத்தலை சாத்தறார் மாதிரி குத்தி குத்தி தானே இதே படத்துக்கு வந்து டிஸ்கஷன் நிறைய வேறையும் படங்கள் டிஸ்கஷன் ஆனால் சவுண்டுக்கு தான் ப்ராப்ளம். ഞാൻ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പടം வந்து மேல்வாஸ் அந்த ஃபஸ்ட்டு கோர்ட் ரூம் எல்லா கோர்ட் ரூமில் வந்து இந்த ஆர்மி ஆம்பியன்ஸ் வச்சுருக்கு. அது டீட்டெயில்ஸ் நம்ம சத்யம் ஸ்டுடியோவில் சத்யம் தியேட்டரில் படம் பார்த்து அந்த டெக்னீஷியன்ஸு ஒரு 4 பேர் 5 பேர் வந்து எனக்கு அறியும் அவர் எந்த இடத்துல மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கு அவர் கேட்டிருக்கு. அந்த இடத்துல டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் വന്ന ടൈം അവർ എന്ത് ഡീറ്റെയിൽ കേരളയിലേക്ക് ചിത്രാഞ്ജലി സ്റ്റുഡിയോ அந்த இடத்துல കാരണം அது பெருசாக தியேட்டர் மிக்சிங் தியேட்டர் அதுதானே ஒன்று. പിന്നെ ഇതെല്ലാം ഈ ആംബിയൻസ് എഫക്ട്സ് എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ പക്കത്തിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ എഫക്ട്സ് എല്ലാം അടിച്ചു. ഇതിൻ്റെ ബൂട്ട് സൗണ്ട് നിറയെ ഇരിക്കും. അതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയയിൽ ഇരുന്ന ബൂട്ട് സൗണ്ട് എല്ലാം ഇருக்கு. അപ്പോൾ അവർ പോയിട്ട് അല്ല മിക്സിംഗ് because he has got an ace person to take care of sound. I have a very opportunity. Means already very legend with me. Then no need to go to but every time when he came,
I did a mix and then I called him. I showed him. Then I kept, because I use my own imagination. அது இவருமாயிட்டு இருக்குதா இல்லையா, அது ஒரு எப்போதும் டவுட் இருக்குல்ல, ஒரு டைரக்டர் நம்ம சிங்கிள் இருக்காது. So I used to constantly ask him, is it like this? Is it what you are hearing? How you are hearing? So he said, I am more than happy. Nice. ഇവിടെ സ്റ്റുഡിയോ തന്നെ ഇതാണ്, ചിന്ന സ്റ്റുഡിയോ മീൻസ് അത് വർക്കിംഗ് സ്പേസ്, പക്ഷെ നല്ല ആംബിയൻസ് എല്ലാം ഇരിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതേമാതിരി കാരണം അറ്റ്മോസ് എഫക്റ്റ് തന്നെ. അപ്പം നല്ല இந்த மாதிரி ഓഡിയോ മീൻസ് ഒരു സ്വന്തമാതിരി എനിക്ക് വിഷ്വൽ മാത്രമല്ല, அந்த ഓഡിയോവും മസ്റ്റ് படத்துக்கு. அது ஆடியோ மஸ்ட் மீன்ஸ் நிறைய குறை மியூசிக்கோ எஃபெக்ட்ஸோ விட்டுறதில்ல, டிஃப்ரெண்ட் மியூசிக்கு நமக்கு கேட்கணும். அந்த ஆம்பியன்ஸுக்கு இப்போ ஒரு ஆம்புலன்ஸுக்கு போய் ஒரு ஆம்புலன்ஸ் போகணும் நமக்கு இமேஜின் பண்ணணும். அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் கரெக்ட். சார் இதில் வந்து இப்போ சார் மேலே இருக்க கான்ஃபிடென்ஸில் நீங்கள் ஸ்டுடியோ பக்கமே போகாமல் அப்படியே சார் கொடுக்குறதே நீங்கள் அவ்வளோ சாட்டிஸ்ஃபைங்காக இருக்குது. எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு கேள்வி சார். இல்லை சார், அந்த மாதிரி இல்லை சார். டைரக்டருக்கு என்ன வேணுமோ அது கொடுத்து ஓகே சார், அவர் மனசோட வேவ்ல இந்த புரிஞ்சு நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க. அண்ட் சார் இவ்வளோ ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, ஹாலிவுட் பாலிவுட் அப்படிங்கிறது இருக்கிறதுலே ரொம்ப லைக் சேலஞ்சிங் அண்ட் டிஃபிகல்ட்டாக பண்ண ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் எது சொல்லுவீங்க? வெரி டிஃபிகல்ட் டு சே. அது நீங்கள் ஒரு 5 குழந்தை இருந்ததுலேயே நல்ல குழந்தை இருந்து வச்சு என்ன உத்தரம் பாரு, அதுதான் டிஃபிகல்ட் இல்லையா? நான் சொன்ன எந்த படம் நல்லா இருக்குன்னா எல்லா படமும் நல்லா தான் நடிச்சிருக்கோம், நல்லா தான் வரணும்னு நினைக்கிறோம். பட் we cannot judge the audience what they want every time we won't know. எல்லாமே நல்லா இருக்கு. Some film people will accept it, some film people don't accept it. If you ask me what is your favorite scene in the film, I can tell you. Okay sir, please tell me that. In 2.0, in terms of sound, my favorite scene in the film is the குருவி மரிக்கல, அந்த மரிக்கிற சீன். அதுதான் அந்த குருவியோட மரிக்கிற ஒரு சப்தம் அதில் இருக்கு. அது லாஸ்ட் பிரெத் எடுக்கிற ஒரு சவுண்டு பண்ணியாச்சு. For me, the whole film is for that one scene. Very nice. It's really like very nice to hear this. நீங்கள் அதை அவ்வளோ ஃபீல் பண்ணி நீங்கள் அது சொல்லி ஓகே, அந்த ஒரு சின்ன சீன் வந்து இப்போ நீங்கள் சொல்லும் போது தான் சவுண்டில் இவ்வளோ விஷயம் இருக்குது அப்படிங்கிறது இந்த இந்திரனில் ஒரு ரஜினி சார் அந்த கொசுவாய் வந்துட்டு he goes to he's just speaking to all the கொசுக்கள் and all the mosquitoes where we cast people from different places, from all the slums we found people, because everyone we wanted to give each character. Oh nice. So one is a eunuch, one is a dwarf, like that we gave character. And the kosu parakana சப்தம் இல்லையா, அது தானே முக்கியம். Exactly. Goes and அது ஒரு ஹெலிகாப்டர் சவுண்டு. ஹெலிகாப்டர் இல்லை சார், அது ஒரு ஹார்லி டேவிட்சன் சவுண்டு. ஓகே, அது ஒரு ஹார்லி டேவிட்சன் சவுண்ட் எடுத்து அது ஒரு சாஃப்ட்வேரோட ஒரு பிளகின்லோட பார்த்து அப்போ it goes like that and you could vary it, so and make him. So the biggest challenge is like I like his grain of his voice, especially in the வீட்டில் சீனில் சார். The wife says you know that person has helped us a lot during our marriages, and he's just looking through some adukku just one line. I really like the grain in his. அது மாதிரி இந்த ஒரு பழசராஜில் ஒரு சீன் இருக்கு, அந்த குக்கரை லாஸ்டில் அந்த பிரிட்டிஷர் வந்து பிடிக்காரு. அப்போ ஒரு வெளிய ஒரு லேக்கில் இருந்து முகத்தில் வெள்ளம் ஒழிக்குது, கையில் ஒரு கடாரை இருக்கு. Then you see reflection of all the Britishers in the lake, around the lake, and he looks up and he gets up from there, and it's not a slow motion shot, it's a regular shot, 24 frame shot, but he got up in slow motion and he put his hand in the kadara and he looks up. Then you see like everybody like pointing guns at him, and he takes a breath, that's it. So like that I remember my association with people are like that. I see them like that. For me, they gave me their soul at that moment, and I'm able to. So shortly, normally you kill and you buckle and fall away. But fallen flat in the water. Flat in the water. குதிரை அப்படியே விழுந்துருப்பேன். And the big sound moment அதான், அந்த மியூசிக் ஒன்றுமே இல்லை, கடவுள். And he flat.
അത് ഇവിടെ ഞാനൊരു ഒരു ഒരു ജംഗിൾ പോയി அந்த மாதிரி ഒരു വലിയ കുളം ഉണ്ടാക്കി അതിൽ വെള്ളം നിറച്ച് അതിൽ ആളുകൾ ജമ്പ് பண்ணி பிகாஸ் அது இந்த பீரியட் ஃபிலிம் மற்ற எல்லா சவுண்டொന്നും வரக்கூடாது அந்த லாட்ஸ் ஆஃப் திங் recreated குங்கன் சீன் ஆல்சோ recreated like that. இந்த படத்துல ஒரு அந்த போட் என்ஜின் ஸ்டக் ஆன டைம்ல கிரக் 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 நிறைய குறைய டைம் அது டிஃபரண்ட் கிரியேட்டிவ் இந்த ஹாலோ கூட உண்டு சார். the dog is fighting. Dog. Oh, sir, in the mic எடுத்து போயிடுச்சு சார் அந்த dog. Dog sound. That is what my next question was. So dog is a challenging artist. இப்போ வந்து ஒரு நார்மலான ஒரு லேண்ட்ல பண்றோம்னா இட்ஸ் okay we can train dog can adapt. ஒரு போட்டில் அதுவும் கடலுக்குள்ளே போயிட்டு நம்ம வந்து அந்த ஒரு ஷேக்கிங்கில் வந்து நம்மளாலே வந்து லைட்டாக இதான ஒரு ஜர்க் இருக்கும். ஸோ டாக் வந்து நீங்கள் பண்ணும்போது அதோட ஒரு எமோஷன் அது பார்க் பண்ணும்போதாக இருக்கட்டும் சரி, சப்போஸ் அது வந்து சேஸ் பண்ணுது அப்படிங்கும்போது லைக் ஹவு சேலஞ்சிங் வாஸ் இட் டு சார் திஸ் டாக் இஸ் செம்ம டாக் சார். எந்த ஃபிலிமில் 2 டாக் இருக்குது சார், எந்த ஃபிலிமில் 2 டாக் இருக்குது, அது ഒറ്റയിൽ 2 டாக் இருக்குது. അത് ഒരു ഗോൾഡൻ റിട്രീവർ. അതിന് ഞാൻ 3 മാസം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ അത് ഡോഗിനെ ഞാൻ വാങ്ങി അതിനെ നമ്മൾ തന്നെ വളർത്തി ട്രെയിൻ പണിയാച്ചു. സീനെല്ലാം പഠിപ്പിച്ച് കൊടുത്താച്ചു. അതെല്ലാം വന്നു. ദെൻ ഐ ഹാഡ് എ സ്ട്രീറ്റ് ഡോഗ് ദാറ്റ് ഓൾസോ പപ്പി ഐ ബോട്ട് പപ്പി 6 months ഐ ബ്രോട്ട് ഹിം അപ്പ്. ബട്ട് ദ ഡേ ഓഫ് ദ ഷൂട്ട് ഇല്ലേ, അതൊരു ഔട്ട്ഡോർ ലൊക്കേഷനാണ്. ഒരു ലോറി ഒരു ട്രക്ക് മറിഞ്ഞ് അവിടെ அந்த ഡോഗിനെ ഇടിച്ച് തെറിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സീൻ. ഞാൻ இந்த ഡോഗിനെ കൊണ്ട് ഇറക്കി அந்த ഏരിയയിലുള്ള എല്ലാ സ്ട്രീറ്റ് ഡോഗും വന്നാച്ചു. I couldn't shoot. But this dog, this bugger is so what is the breed of the dog? It's some American German breed. No, not German breed. It is not Hungarian. Very ferocious breed. Very ferocious breed. But he is very quiet. He came. The first thing is to touch him and make him feel comfortable on that. So I took like half an hour with him in my Cochin house. Then we took him down to a quiet place. Then we started provoking him. Like provoking him, like just showing the stereo mic in front of him. He started. Then I would show him the mic and take it back. Show him the mic and take it back. And he started barking. And it is so ferocious. It is so ferocious. And I thought he will like. The trainer is holding him, and I thought one moment he bit me, and I got rescued. Then it starts raining, so we went inside. We went to the terrace of my villa. Then we were because we wanted some indoor sound inside. We started doing, and one moment, sir, I got slightly late in taking back my mic. He Caught the mic. Like it was so much vengeance, just bit my mic. I thought. I got bitten and he wouldn't leave. He's so angry. He wouldn't leave. That we have to wait, pat him down, 20 minutes. I had to wait and then we took the mic out. So all the basket shield, everything is gone. The breed. Very close to Sarathkumar that time. Yeah. Time. what is his name, sir? What do you call him? Bruno. அந்த சீன் அந்த ஃபிலிம்ல ஒரு சீன் இருக்கு. Ron. 2 பேர் அதுக்கு அதே பேர் 2 பேர்ல கூப்பிடுறோம். இந்த ஃபிலிம்ல ஒரு சீன் இருக்கு. He is biting this boy. Almost he is biting him. Almost killing him. I wanted that. So the way he bit my mic, sir, because that was excellent shot. I liked it because I told him that. It was like a lion roaring with anger. That anger was seen in the sound, heard in the sound. It was ferocious because of the sound. Really nice. And he did fantastic work. நல்ல சவுண்ட் கரெக்டா மேட்ச் செய்து கரெக்டா அந்த படம் வந்து நிறைய விஷயம் இருக்கு. ஆடியன்ஸ் வந்து புதிய வித்தியாசமான படம் பார்த்தாங்கன்னா நல்ல படமா. டெஃபினட்டா சார். அண்ட் சார் எப்போ உங்க அடுத்த ஆஸ்கர்? எஸ், விருதுக்காக படம் பண்ணல, விருது அவரை தேடி வருது. சூப்பர். ஸோ சார் கண்டிப்பாக இந்த படம் வந்து கேட்கும் போதே வந்து அவ்வளோ சர்ப்ரைசிங் எலமெண்ட்ஸ் அண்ட் சவுண்டில் எவ்வளோ விஷயம் இருக்குது. கதை கண்டிப்பாக சார் வந்து സാറിൻ്റെയൊക്കെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് സാറ് ഇന്ന വരയ്ക്ക് பண்ணது இந்த സാറിൻ്റെ ഫിസിക്കல்லாம் நிறைய இருக்கிற படங்கள்ல இந்த இடத்துல ஃபிசிக்கலில் இமோஷனில் ഒരുപാട് നേരത്തെ ப்ளே பண்ணி நைஸ். சாரோட லுக்கு பார்க்கும்போதே ஒரு பயங்கர டெரிஃபிக்கான ஒரு 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 அதுலேயும் தெரியுது. அதில் வந்து பின்ன நிறைய இமோஷன்ஸ் வந்துருக்கு. அது அந்த இடத்துல ஏன் பண்ணேன் ஃபிசிக் இல்லாமல் ஒரு கொஞ்சம் இமோஷன்ஸ். நைஸ். ஸோ உண்மையாகவே வெயிட் பண்ணிருக்கேன் சார். அந்த
though I said it's a survival story, but it's also a story about a father trying to be protective. It's also a story about desperation. It's also a story about when you think that when there is a bad person in the film, you don't want the bad person to survive. But he played it so well that the father somehow comes out, and you sort of justify him, and the person eventually rescued. He didn't survive, and it's such a, if you can say, action film does not end in such a big emotional note, generally doesn't. And the way an action woven into emotion of a father, emotion of a boy, emotion of a girl, and this interviews goes like the sea wave only. The emotion goes out and comes back and goes out and comes back. I think it's a very, very well crafted movie, and it's a very different work of sir. Like here, people from Tamil Nadu and all over places, like huge fan of sir's performance. So இப்போ வந்த ரீசன்ட் படத்துல எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சார் வேற லெவலில் பண்ணியிருக்காரு. அண்ட் இதில் அந்த லுக்கு பார்த்து அந்த டீசர் பார்க்கும்போதே தெரியுது சார் ஏதோ ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒன்று கொடுக்க போகிறாரு அப்படிங்கிற விஷயம் எங்களுக்கு இருக்குது. அண்ட் உங்களோட அந்த சவுண்ட் அண்ட் சார் இவரோட அந்த கதை, அந்த கிராஃப்டிங், அந்த போட்டில் அந்த ட்ரோன் ஷாட்லாம் வச்சு எடுக்கும் போதே தெரியுதுப்பா வேறு லெவலில் ஒன்று இருக்க போகுதுன்ட்டு. சார் டெஃபினட்டாக இதுக்காக ரொம்ப வெயிட் பண்ணிருக்கேன். அண்ட் எனக்கு ஒரு பர்சனல் ஆசை என்னென்னா, லைக் என்னைக்கா ஒரு நாள் உங்க 3 பேருக்கு கூட சேர்ந்து நானும் ஒரு நாள் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. டைரக்டர் இங்க இருக்கு, அந்த முடி ஒண்ணுமே இல்ல, அடுத்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஃபிலிம். சார் இல்லை சார், நான் அதுக்கு நம்மள அமேசான் காட்டில் உள்ள ஒரு ஆயில் உண்டு, அது வாங்கி தரேன் சார். அமேசான் காட்டில் உள்ள ஒரு ஆயில். அமேசான். So definitely sir, thank you. It's a grateful. I'm really grateful to sit in between. வெற்றி படமாக அமைவதுக்கு அவருக்கு வாழ்த்துக்களை சொல்லிக்கலாம். கண்டிப்பாக சார். காட் பிளெஸ் யூ ஆல். அண்ட் நீங்களுமே மக்கள்கிட்ட இந்த படம் பார்க்கணுன்னா ஏன் அப்படிங்கிறது ஒரு கேமரா பார்த்து நீங்கள் ஒரு தடவை சொல்லிட்டா